welcome back to my channel. இன்னைக்கு we're going to do a walk down memory lane. பாத்தீங்களா, all my albums, சின்ன வயசுல எங்க அம்மா அவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் எடுப்பாங்க and எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி இன்னும் வச்சிருக்கோம் இந்த ஆல்பம்ஸ்ல. and I absolutely love looking at them because it reminds me of how life was so simple, so full of love and just all the memories in the 32 yearsல பண்ணது. So I absolutely love it. So let's see, I'm going to show you 10 pictures கொஞ்சம் இந்த ஆல்பத்துலேருந்து. அண்ட் நீங்கள் எல்லா வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க என் ஃபோட்டோ வால், வெளியே இருக்கிற ஃபோட்டோ வால்ஸில். அண்ட் இந்த ஃபோட்டோஸ் பார்த்துருக்கீங்களா, தெரியுதா? அதுவும் நான் காட்டுறேன். ஸோ தீஸ் ஆர் மை ஃபேவரட் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் மை ஃபோட்டோ வால் நான் காட்டுறேன். என் ஃபோட்டோ வால்ஸில் how life has evolved from childhood to now being a mother of two. I'm married and I have another family which is my husband's family. So all the memories I have made with them and my parents and my siblings all together, they are some of my favorite pictures. And also nowadays நாங்கள் நிறைய ஃபோட்டோஸ் பிரிண்ட் பண்ணுறது இல்லை பிகாஸ் எல்லாம் ஃபோனில் இருக்குது. ஸோ நான் என் ஃபோனில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் ஆல்சோ I will tell you my 5 favorite photos from my phone. Okay, so it'll pop up here. This is Varu, Pooja and me. So Varu kalyanattukku appuram we decided to take a picture together, and I don't know, it's such a happy picture. It reminds me of such a happy time, and it also reminds me how far we have come as a family. So it's one of my favorite pictures of the three of us. This picture is what Madhu from Mommy Shots took of Radhya and me in celebration of Madras Day of the lighthouse. And எனக்கு சென்னைனா ஒரு தனி ஃபீலிங். எங்க போனாலும் எங்க இருந்தாலும் சென்னை சென்னை தான், அண்ட் சென்னை இஸ் ஹோம். எனக்கு ஆல்வேஸ் ட்ரீம்ஸ் அப்ராட் போய் லிவ் பண்ணும், தென் இங்கே போகணும் அங்கே போகணும், 2-3 நாள் ஓகேயா இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் for me Chennai is home, and I'm absolutely proud of the city I come from. So this is one of my favorite pictures. This is one we took COVID and the break அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு வேவுக்கு அப்புறம் 1 or 2 waves அப்புறம் கொஞ்சம் லீனியன்ட் ஆனாங்க. அதுக்கு after that we took this picture by Mansi. It is my favorite picture of the 4 of us, and வீட்டில் எடுத்தது, and it is everything I look for in a family, which is just love and more love. And இந்த ஃபோட்டோவில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னது தெரியுமா, 2 பசங்களோட நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் after their premature birth, and this is when things were looking a little brighter for us. This is what happiness looks like for me. This picture, எங்க அம்மா, எங்க பாட்டி, ராத்யா, me. 4 generations of women. And எனக்கு ராத்யா பார்த்தா I see that she's very strong. From the time she was born, she has been fighting. She fought for her life. She won the battle. She is so strong. Then எங்க அம்மா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், எங்க அம்மா இவ்வளோ ஸ்ட்ராங். லைஃப்ல என்ன நடந்தாலும் she will get up and she will get up and she will fight it, and she'll always say failure is a part of life, it's just the journey, it doesn't mean our life ends there. So we should always fight and see what is on the other side. So she is so strong. And my grandmother, 4 பசங்க, 6 siblings, தனியா வளர்த்தாங்க. And everything, how everyone turned out to be was only because of her. Life, I don't know how much of misery she has seen, but அவங்கள மாதிரி யாரும் பார்க்க முடியாது. With Tata who went to jail, then she moved her kids to Sri Lanka because she had to fight the case. அதெல்லாம் பண்ணி she brought 4 children up, she brought 6 siblings up, made sure they got married, they got jobs, they were successful. எல்லாம் பண்ணி and சலிக்க மாட்டாங்க. And she's so strong. எங்க அம்மா சிங்கிள் பேரண்டா இருக்கப்ப
ஆல்வேஸ் நான் எங்கள் அம்மம்மாவோட தான் இருப்பேன். அண்ட் எனக்கு அம்மம்மானா அவ்வளோ க்ளோஸ். இப்போ இப்போ போனால் ஏதாவது சொல்லுவாங்க, எனக்கு கோவம் வரும். பட் எனக்கு எங்கள் அம்மம்மானா ரொம்ப சாஃப்ட் கார்னர். அண்ட் ஐம் ஸோ கிளாட் ஷி காட் டு see her great grandkids. அண்ட் எங்கள் அம்மம்மாவை நாங்கள் எல்லாரும் அம்மம்மா தான் கூப்பிடுவோம். அண்ட் மை சில்ட்ரன் கால் ஹர் கீதா அண்ட் ஷி லவ்ஸ் இட். நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட ஆல்வேஸ் சொல்வேன், நான் உங்களை கீதான்னு கூப்பிட்டா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? ஷில் ஆல்வேஸ் பலாரன்னு விட்டுருப்பேன். பட் when my children call her கீதா, ஓ பேபி, ஓ பேபின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஸோ நைஸ். This is one of my favorite pictures. This is the first time I ever met Mithun, and we went for the CCL game in Bangalore, and he was there in Bangalore that time, so I invited him for the game, and this is the first time we ever met each other. I can't believe it is so many years ago. But how we started talking now, Facebook we became friends, and he messaged me thinking I was someone else. I actually first saw him on TV in the IPL game, and I thought so handsome he is, and I loved his eyebrows. So I messaged me, I sent him a request, and he thought I was someone else. We were chatting, and ரொம்ப வருஷம் டேட் பண்ணி லாங் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணி ஒரு 6 வருஷத்துக்கு அப்புறம் we got married. And yeah, so this is one of our first pictures together, and look how like babies we look. Now I'm going to show you some of my favorite pictures. This is my 3rd birthday. So I'm younger than Radhya in this photograph, and this is my birthday party. And lots of people always ask me, why unga birthdays na ivlo effort podringa, idu pandringa, adu pandringa. It's because my mother has done that for me. எங்க சின்ன வயசுல இருந்து எங்க அம்மா பர்த்டே பார்ட்டினா அப்படி கொண்டாடுவாங்க என் பர்த்டே பார்ட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் மை பார்பி கேக், திஸ் இஸ் மீ. எங்க அம்மம்மா ஸ்ரீலங்காலேருந்து எவ்ரி இயர் என் பர்த்டேக்கு ஷி வுட் பிரிங் அ ட்ரெஸ், அண்ட் ஆல்வேஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன், கொத்துது, இது பண்ணுது. அண்ட் என் பொண்ணு அதே பண்ணுது இப்போ. ஸோ கெட்டிங் பேக் டு இட், birthday parties was such an integral part of my childhood. எங்க வீட்லயே நடக்கும், and it will be very simple. It will be games. My mother will conduct games. There will be a bouncing castle. Saravana Bhavanla இருந்து தோசை and items, different items, and cake. So every year நானும் எங்க அம்மாவும் கேக் போய் செலக்ட் பண்ணி வாங்குவோம். And for me, it is one of my biggest memories of my childhood, because my mother would put in everything and make sure I had this perfect birthday. And it will be very simple. If you see, compared to birthday parties now, it was so simple. So it will be like Saravana Bhavan food, Ilana, there'll be cake, there'll be chips, there'll be sandwich. And it is just those memories. It's not even about the grandness. It is just those memories of doing things together. நுங்கம்பாக்கமா ஒரு கடை இருக்கும், அங்கே போய் ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்ஸ் வாங்குவோம், லைக் ஷார்ப்னர், பென்சில்ஸ், and we put it in that bag. ஸோ இந்த போய் இது செலக்ட் பண்ணுறது எல்லாம் அம்மாவோட தான் நான் பண்ணுவேன். I used to love it. So that is one of my favorite memories. This is my other favorite photograph. Okay, I was a Hawaiian dancer for school, and my grandmother and my mother last minuteக்கு இந்த பர்த்டே ஸ்ட்ரீமர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி ஒரு ஸ்கர்ட் பண்ணாங்க எனக்கு, அண்ட் ஒரு ஸ்விம் சூட் உள்ள போட்டு, and they got மல்லிப்பூ and they made it one headband and one garland. So that is one of my favorites. I want to show you this picture because we do it at home. Every year after my birthday, my mother எங்க gift எல்லா வர கிஃப்டோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க, and I still do that with my children. So it's one of those traditions we follow. Okay. One of my earliest memories with Appa, I think it was a few years after they got married. And it's just amazing, la, how me and Appa just connected instantly, and you all know the special relationship I have with him.
So I'll always hug him and I'll always like bug him and he won't say anything to me. And I used to dress up. Please, I have to tell you about this dress. This dress, I was dressing up like Simbu from what is that? Dum. Kalakave, kalakave. Tell that I was dressed. Me at the Eiffel Tower. எங்க அம்மா இப்போ when we went to Paris and I insisted I wanted to go up on top of the Eiffel Tower and take a picture, and I made my mother buy one picture with one heart for me. She said அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் ஆயிருந்தது, ஆனா அந்த போட்டோ இன்னும் வச்சிருக்காங்க எங்க அம்மா அவங்க வீட்ல. பட் எவ்ரி டைம் இட் ஹஸ் been some 20 years since that photograph. Every time I cross that photo she'd be like, நீ என்ன பண்ணன ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? So this was before that we took that picture and it was at the Eiffel Tower. That crazy. Outside Buckingham Palace. ஸோ எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து தான் இந்த குவீன் பிரின்சஸ் டயானானா ரொம்ப பிடிக்கும். And I was always fairly obsessed with them. I still like I love Crown. I like to know what the royal family was doing. இந்த ஹாரி மெகனோட பிரச்சனை நடக்கணும், I was very like ஏதோ என்னோட ஃபேமிலி பிரச்சனை மாதிரி I used to behave. So this picture we took after Princess Diana had died. We were in London at that time. So I was so upset. I was crying that she had died. So my mom and I wrote a letter and we wrote a letter to her boy saying we are sorry that she passed, but she will always love you and remember you. And we took that letter and we went and kept it in Buckingham Palace. Anyway, next, this is my favorite memory from childhood, is in Sri Lanka. These are my cousin Ashwini and Suraj. They're my mother's first brother Raju's children. எனக்கு childhood memories, holidays ஆனாலே we will go to Colombo because my uncle and his kids live there. We're very close in age. நானும் சூரஜ் ஒரே நாள் தான் டிஃபரன்ஸ், அண்ட் அஸ்வினிக்கும் 2-3 வருஷம் தான் டிஃபரன்ஸ். We used to have so much of fun. We used to think we were Power Rangers. Blow up swimming pool இருக்குமே, அதெல்லாம் போட்டு டெரஸ்ல உட்காந்து in our small jetties we used to swim. We used to go to the beach. We used to have ice creams, and it was just us constantly playing. And yeah, those are my favorite memories, and I always wish my children make those memories and have those cousins that they can have these memories with. This Lourdes Church, if you have been following me for a while, you know that we are these big Lourdes believers. எனக்கு சின்ன வயசுல இந்த க்ரோயிங் பெயின்ஸ்னால் ரொம்ப இருக்கும். அண்ட் கிராண்ட்மதர் இஸ் அ ரோமன் கேத்தலிக். ஸோ எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, வா நம்ம லூட்ஸுக்கு போகலாம், அந்த தண்ணியில் டிப் பண்ணால் எல்லாம் பிரச்சனை போயிடும், அந்த வலியெல்லாம் போயிடும். இந்த வலினா ஐ கான்ட் டெல் யூ, இட் யூஸ் டு பி ஸோ மச். ஐ யூஸ் டு க்ரை. சுடு தண்ணி போடுவாங்க, மசாஜ் பண்ணுவாங்க, ஒன்றுமே வேலை செய்யாது. And then I went to Lourdes and they'll dip you into this water. They say this water has some magical qualities about it. And we went there and they dipped me, and it has been, that pain never came back for me. So that is the memory I hold. It is my belief. When Tarak and Radhya were born, I prayed to Lourdes Mada and the NICU la onnume vaikka mudiyadhu, but oru Mada oda statue mattum irundhathu. So it is a nambike. One of my favorite photos. So இதில் ஸ்ரீபிரியா ஆண்டி, அவங்க பொண்ணு ஸ்னேகா, நானும் மம்மி. ஸோ மை மதர் அண்ட் ஸ்ரீபிரியா ஆண்டி ஹவ் பீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் எவர். ஸோ நானும் ஸ்னேகாவும் we grew up together. After I was born, the first person who carried me was Sri Priyamma, and I call her Priyamma because she's like an amma to me, and I have a very special bond with her till date. Everything we used to do together, holidays, our beach house போறது, and so many memories with her. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஸோ we went to Paris once, and we went to the small hotel. அதில் there's this crack lady there who was constantly shouting, and she didn't like the fact we were Indians. ஸோ எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் கோவம் வந்துருச்சு. ஸோ பிரியாண்டி சொன்னாங்க, இல்லை அதுக்காக விடு, சண்டை போடாத பசங்க இருக்காங்க. ஸோ மை மதர் said okay. Anyway, she went to get some more bags. அந்த பேக்ஸ் எடுத்துட்டு வரப்போ தமிழ்ல கெட்ட வார்த்தை she could hear it. பார்த்தா ஸ்ரீபிரியாண்டி ஒரு வேற மாதிரி திட்டு
கத்தி ஒரு ஃபுல் சண்டவே நடந்துட்டு, நீ யாரு என் பசங்க கிட்ட இப்படி பேச, யார் நீ யாரு நான் யாரு, பேட் வேர்ட்ஸ்ல திட்டிட்டு இருந்தாங்க. And they even called the cops because that woman was a psycho. And to see, apparently she harasses everyone who comes to that hotel. And அப்பா, that will be so funny. எங்க அப்பதான் சொன்னாங்க, திட்டாத ராதிகா, இது பிரச்சனை எல்லாம் வேணாம். பார்த்தா 2 நிமிஷத்துல வேற மாதிரி ஆயிட்டாங்க பிரியம்மா. This is one of my favorite pictures. So when my mother became a single parent, times were very difficult. And அவ்வளோ பணம் எல்லாம் இல்லை, நிறைய பிரச்சனை ஓடிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் சித்தி வந்து எங்க லைஃபே சேஞ்ச் பண்ணுச்சு. And she said, you and I are going to take a holiday. And we went on this European tour. And that was taken on the ferry. I'm not sure where we were going, but we took it on the ferry. And that was one of the most memorable trips we took together. Only mummy and me. We went to Germany, Amsterdam, we went to France, and we went to a couple more places, Switzerland and all, and it was the best trip of my life. I mean, kaalile endrikno, but the memories Amma and I made was just amazing. This was my first Christmas. Paranga 92. I look like on Bonda. I still look like a Bonda, but it's okay. எனக்கு கிறிஸ்மஸ்னா ரொம்ப ஃபேவரட். இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் எனி திங். எங்கள் அம்மா சின்ன வயசுலேருந்து கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் திஸ் she is known for her Christmas lunches. Ask anybody, they will tell you, oh, Radhika's Christmas lunches are the best. She cooks everything and it's about love, togetherness, and it's just a happy time. And for me, Christmas is very, very special. My brother and me, look how small he was. என் பிரதர்னா எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை மாதிரி. எங்கள் 2 பேருக்கு ஒரு 12 years difference. I'll always tell my brother, when you're bringing any girlfriend home, no, they should be more worried about me than amma and appa. I'm so protective of him. நல்லா திட்டுவேன், ஆனா I love him so much, you know. I think I felt my maternal feelings first was for him because amma appa avlo busy ah irundanga. ஸோ நான் தான் இவனை பார்த்துப்பேன், இவன் என்னோட தான் விளையாடுவான், நான் தான் எல்லா கிளாஸுக்கும் கூட்டிகிட்டு போவேன். ஐ ஆல்வேஸ் வாஸ் தேர் ஃபார் எவ்ரிதிங் ஃபார் ஹிம். ஸோ ஹீஸ் லைக் மை பேபி. பட் நவ் ஹீஸ் ஸோ டால். பட் எனக்கு ஆல்வேஸ் இவன் தான் பேபி. We used to do everything together. My loose. So now I'm going to show you some from my photo wall. So this picture is my in-laws. தாரக் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க சென்னைக்கு வந்தாங்க. And that time the 3 of us went to the beach. மிதுன் ஊர்ல இல்ல. So we 3 of us went to the beach. And I love this picture with them, you know. எவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்காங்கல்ல. அண்ட் எங்க மாமியார் பத்தி நான் கண்டிப்பா சொல்லணும். We've had very, very different upbringings, but avlo open-minded and they're so full of love. Amanar is not a person of many words, but he's a person of action. He will show you how much he loves you. He will do things. அவருக்கு ஏதாவது உடஞ்சதா, he'll fix it and give it to you. That's his way of showing love. But in birthday, he will make sure either he gets me a gift or he'll give me money to buy a gift. And I always tell uncle, yeah uncle, paravala, why are you giving? I'm not a child for you to give me a gift. He says, always, every year he'll tell me, but that is my way of showing love to you. So please don't say no, you take it. And my mom, she loves whenever she wears something or when she does something, எனக்கு first எனக்கு ஃபோன் பண்ணி காட்டி இல்லை சொல்லுவாங்க. And I'm very thankful for them. நிறைய பேர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் அவங்க டாட்டர்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு வரலன்னு. But they have been so open-minded. They have always pushed me to be a better version of myself and they are so supportive. அவங்கள மாதிரி பார்க்கவே முடியாது. And அவ்வளோ hands on with the children, just so full of love. It's so non-interfering and I can just sing their praises. I am so lucky, touch wood, and I'm so grateful for them. And
I absolutely love them so much. I don't tell them enough, but எனக்கு அவங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். They have a big part of my heart. So that picture was when Radhya came back finally from the hospital and Tarak was seeing her for the very first time. It was like, எப்படி இருப்பான் தாரக் ராதியா கிட்ட? First time he's seeing another child, a sibling. Will he feel jealous? Will he feel less loved? நிறைய தாட்ஸ் ஓடிட்டு இருந்தது. But that day I was just so happy. அவ ஃபைனலாக வீட்டுக்கு வந்தா, and that was the best thing that could ever happen. But Tarak took to her so well. But also Tarak was only 2 years old. But anyway, that bond was something so different. And Mithun and I always made sure naanga rendu peru, if Tarak was with me, Radhya would be with him. Illana Tarak was with him, Radhya would be with me, to make sure they both got our equal attention. It's something we made sure we did. And I think now இப்ப cats and dogs மாதிரி சண்டை போடுறாங்க. ஆனா the thing about our children is they will never விட்டு கொடுத்துfy the other person. Even small things நான் சொல்றேன். ஒரு பிஸ்கெட் நீங்க ராதியா கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா she'll say, can you give me one more? I want to give my brother. Or Tarak will not go somewhere if Radhya is not coming. He will insist that Radhya comes. So it is like that, and I really hope they are always like this. This picture was we had just gotten married. You can see, full love in the eyes. It was just after we got married, and we were like, Habba, we finally did it after dating so many years, and we finally got married. But why I'm crying is I'm very lucky to have gotten a husband like him. We fight. நாங்கள் cats and dogs மாதிரி fight பண்ணுவோம். ஆனால் without him, half the things wouldn't be possible. And he's so loving. I mean, he shows love in a different way. எங்களுக்கு அதான் main சண்டை. You don't show enough love, but he does it in his own way. And yeah. Sorry. He is my everything, and I absolutely love him. என் லைஃப்ல ஒரே ரிக்ரெட்னா என் தாத்தாவை நான் பார்க்காதது. I heard so many lovely stories about him and how he was so advanced for his time. He never studied, he couldn't read, but he was so quick with his thinking, with his wit. And I always wonder, அவர் எப்படி இருந்திருப்பாரு? How would he have been as a grandfather? எங்க அம்மா எல்லாம் எப்படி இருந்திருப்பாங்க அவர் உயிரோட இருந்தா? And he's one person I regret I've never met in my life. So Nitha, sorry, எங்க அம்மாவோட சிஸ்டர் நிரோஷா, நான் நித்தா தான் கூப்பிடுவேன். ஸோ தாரக் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் I always used to tell her, தாத்தாவே பார்க்கலையே, that is my only worry. So she took a picture of him and she took a picture of Tarak and she merged it together. So it's like my tata and my tatu together. So எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த photo. And this picture, just கோவிட் டைம்ல ராத்யாவோட வந்து ஒரு 1 வீக்லயே எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி ஃபோட்டோ. அண்ட் only after we took it, நான் இது ஃபோட்டோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் I was like, ஹப்பா, because with what all we went through with Radhya, to have her home and have her safe, it meant everything to me. And yeah, this is my small family and this is my entire world, and I love them so much. Even though they try to pull my hair out of my head, I love them. And this is shot by Amrita of Mommy Shots. She's taken all the kids' milestone pictures and I love it. And Amrita also holds a special part in my heart. That's it with all the pictures. I hope you like this video, and tell me in the comments which is your favorite photo that you have from your childhood. And while doing that, don't forget to like and subscribe this video. Ring that bell so you get all the updates first.